Right. Okay, Lamai, let's start the new lesson, new part. That's called what? Friction. Are you ready for that? Well, ready the friction, Karan? I'm again asking, is that friction a good thing or bad thing? Huh? Is that a good thing or bad thing? Friction. Is that a good thing or bad thing? Good thing. What is it? Good and bad too. Okay, good. Huh? Others? Good and bad. Hmm? Others? අද තරම් high humidity එකක් මගේ ජීවිතේදීම සෙට් වෙලා නැහැ මාර humidity එකක් තියෙනවා. Good for good and bad for bad. චන්දි ටොක් එකක් දුන්නේ. අනිත් අය හරි. I'll also say both good and bad. Very good. Sometimes we feel like friction is very good. In the other meantime, you friction is so bad. Very bad. ඒ කියන්නේ එක්සැම්පල් එකක් කියන්නද? මට මෙහෙම හිටන් ඉන්න බෑ friction නැත්තම් නැගිටින්න වැටෙනවා. මූවිස් වල එහෙම දැකලා තියෙන කාටුන් වල එහෙම නැගිටිනවා ඌ ආපහු බෝංගාල වැටෙනවා. නැගිටිනවා වැටෙනවා. නැගිටිනවා වැටෙනවා. ඉන්න බෑ. මේ වතුර බාල්දියක තදින්න බෑ බ්ලොක් එකකින්. කොහමද අදින්නේ? මෙහෙම මෙහෙම කර කර ඉඳි අත මෙහෙම යනවා. මෙහෙම යනවා. ඉස්සරහ යනවා. එන්නේ. So nothing we can do. So that's why I told you that our existence is all the thanks to friction. The trees cannot get hauled by the soil. Soil වලින් කොහමද අල්ලගෙන ඉන්නේ? friction නෑ ගස් ගන්න. ගස් හැදෙන්නේ. කතන්දර කෝටියයි. මේ friction කියන්නේ නරක කෙනෙක් නෙමෙයි හොඳ කෙනෙක්. හැබැයි අපේ සපත්තු ගෙවෙනවා. බස් වල ටයර් ගෙවෙනවා. එන්ජින් වල කෑලි ගෙවෙනවා. ලොකු ප්‍රශ්නයක් friction. අන්න ඒ වගේ තැන් වල අපිට තියෙන ලූබ්‍රිකන්ට් කරලා ගොඩක් දේවල් කරන්න. හැබැයි බස් වල ටයර් ගෙවෙනවා වගේම තමයි friction නොතිබුණා නම් බස් එකට යන්නත් බෑ. මම මඩේ ඉරුණාම එක තැන රෝද කරකෙන්නේ. එයි. friction එක මදි. Newton's third law පෙයා එකක් දෙන්න මදි. Friction is not enough to give the Newton's third law pair what the bus is expecting out of the law. No, aren't given. Why? The reason is friction is very low. Sometimes we have to lower the friction. Sometimes we have to provide, facilitate for the friction. It depends. Even for cricket bats, grip, rubber grip has some kind of like dent type of the structure to give what a proper grip. හොඳට අහු වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් බැට්ස්මන් නෝම ගහන්න try කරනවා. බෝලේ වෙන කොහෙවත් යනවා බැට් එක යනවා ආයෙ දිනවා. කතන්දර කෝටියයි. වැඩේ හරියන්නේ නැහනේ. It's not good. So friction is a good thing as well as a bad thing. Generally a good thing. Okay. Write a very big, huge topic. Not extremely huge. A main subtopic. Right. Friction. Now write the definition. A physical property, a physical quantity. A physical quantity. Open a bracket and write a force and close the bracket. Which preventing or retarding the relative motion between those two surfaces.
a property, open a bracket and write quantity, open a bracket and write force and close the bracket, which preventing or retarding relative motion. Relative motion. දැන් අපි දන්නවා relative motion කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි කරේ මදුරුක්ෂන් වලගෙන කරේ. The Madhurukshan theory. Relative motion. Moving past, sliding back, or coming towards each other. Moving past each other, whatever. That's called relative motion. Preventing or retarding relative motion between two surfaces in contact. Between two surfaces in contact. මාර කතන්දර ගොඩක් නේ කිව්වේ. මෙයා මාරයිනේ අමුතු කතන්දර කියනවානේ. එහෙම තමයි physics. What is the definition? I ask you again. The physical quantity, open a bracket, a force which preventing or retarding relative motion between two surfaces in contact. Addeka. May apply my left hand, I keep my right hand, two surfaces in contact with each other. Now I'm trying to slide my right hand. It doesn't move. Doesn't move. ඔය වචන දෙකකින් කොහොමද prevent කරාද retard කරාද? Did that prevent or retard? Yeah, again. Preventing or retarding. It is all about prevent. අනේ ළමයි මට විනාඩියක් දෙන්න. Is that prevent or retard? I can't move my hand. Can't move. Is that prevent or retard? Again, only three students gave me the right answer. Okay. 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 Prevent. ඒ කියන්නේ නවත්තනවා. එන්න දෙන්නේ නැහැ. Hey, where the heck you are going, man? Just stay there. කියලා නවත්තනවා. Prevent. And retard. මේ තියෙනවා නිව්ටන් බැලන්ස් නම්බර්ස් නම් පේනවා අඩු ඇති. පේනවනේ යන්තම් දුරට. පේනවද? පේනවනේ. 250 වෙනකන් තියෙනවා in Newton scale. So actually, what can I do with them? Sorry, grams. Newton only 2.5. Gram වලින් 250. එතන මේකෙම දෙකක් තියෙනවා මෙතන. දැන් බලන්නත් ඔයාලා මෙයාක මොකටද දෙකක් අරන් තියෙන්නේ කියලා. උඹට පිස්සුද කියලා. ඔව් මට හොඳටම ට්‍රැක්. මේ දෙකක් ගන්න හේතුව ඔයාලට තේරෙයි. ඉස්සරහට තව ලෙසන් එකක් තියෙනවා. ඒකේ කරලා පෙන්නුවොත් තමයි තේරෙන්නේ ඇයි මේ කියන විදිහට ෆෝස් එක ඩිවයිඩ් වෙන්නේ ස්ප්‍රින්ග්ස් කතන්දරය කරද්දී. ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියන එක. ඒක මම දැන් කියන්නේ. But we have to use this type of what Newton balance and keep on an object on a kind of what frictionless surface. හිතන්න මෙතන එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. එහෙම එකක් මෙතන නැහැ. හරි? So ඒකෙත් මම ප්‍රැක්ටිකල් එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් මම ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. අද ලයිව් ක්ලාස් එකේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක ටිකක් තව කාත් එක්ක කරු දව් අල්ලගෙන කරන්න. I need to get help from some other and ask him to video properly and do. I will do research very sooner before your exams origin, right? Exams to start, I will do these things. හරිද? ඔයාලා exam ටික කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් ටික මම කරනවා. කතන්දර දෙකක් නෑ. හැබැයි මම කියන්නේ මෙතනදී 0 0 0 too much.
පස්සේ fix කරනවා. zero balance එක හදන්න කියලා තනිකර පැනලා මාවයි කියලා. හරි. By the way, if I just imagine now I'm dragging this one with connected to one end on a frictionless surface, it will get accelerated. Imagine if I provide you like provide to the object like 10 Newton. Okay, if I am providing a force of 10 Newton on an object of 5 kilogram, how would be the acceleration? You know now. According to Newton's second law of motion, you can apply it. According to Newton's second law of motion, I can apply like F is equals to ma. So my force is like 10, my mass is like 5, my acceleration is going to be 10 over 5. I am expecting 2 ms minus 2 acceleration. Oh wow, this is what I am expecting. So do you really expect the same acceleration for in a real life? For real life එකේදී 10 Newton දීලා 5කට දීලා ඇදගෙන යද්දි දෙකක් යයිද? ඕද නැද්ද? Tell me. යයිද නැද්ද? ළමයි කියනවා no කියලා. I also say no. No කියන්න ඕනෙත් අරයා වගේ. කවුද දන්නවද? අර අපේ model කවුද? Who is that model? අර හැම එකම ලස්සන විදිහට no no කියලා. No 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 කියලා කියන no. කවුද යනවා? මතක නෑ. කොහමද අර තේපොන විදිය පවා බලද්දි අපි කරලා තියෙනවා වැරදි. කේක් කාපු විදිය ඒකත් වැරදි. බත් කාපු විදිය ඒකත් වැරදි. වාහනේක වාඩි වෙන එකේ ඉඳන් නැගිටින එකේ ඉඳන් සීට් එක මොනවාද මේ ඇඩ්ජස්ට් කරන එකේ ඉඳන් මට කවුද එයාගේ ටියුටෝරියල්ස් බලපුවා අම්මා අර තියෙන්නේ ත්‍රිකලක්කිගේ ටෙක්නික්ස් ටික ආපුවම විශ්ව හැදෙනවා. එයා කොහොමද මෙච්චර දවසක් මම වතුර බීලා තියෙන්නේ වැරදි විදියට. කොටියයි. කොහමද එයා කියනවා වගේ එතකොට කියන්නේ මොකද්ද? no 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 කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හරි. no තමයි. why why it is? I know වෙන්නේ. Can be friction and other things as well. Okay. Imagine like this marker pen, actually not that heavy. Marker pen එක හිතන්න 5 kilograms කියලා. Okay. If the marker pen is 5 kilogram one, I am holding it very tightly. You are trying to drag it with providing 10 Newton. Will you be able to, if you only provide 10 Newton, will you be able to move it even? 10 Newton දීලා මේ මගේ අත නවත්තන්න බෑ. 100 Newton වගේ දුන්නොත් ඔන්න පුළුවන් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. 10 Newton can't. No motion. If something is tied, බිත්තියට තියලා ඇණයක් ගහලා තියෙනවා කිලෝ 5ක මොකක් හරි මේ ලී කොටයක්. I'm trying to pull it. Will I be able to? මට බෑ. හැබැයි ඇනේ මලකට කාපු එකක් නම් ඒ ගහලා තියෙන බිත්තිය හයියට ගහලා නැත්නම් අද බුදුම කියනවා වෙනම කතාවක්. මම හිතනවා හොඳ හයිය එකක් හයිය යන මගේ එනර්ජි එක මදි. So that is not friction. So we can't expect in our day-to-day life for many criteria, but imagine like there's no tying it and also no holding it, nothing, but only kept on a certain surface. You kept it on a certain surface like that. We are expecting it to give the maximum force. Will it be able to give us the maximum acceleration under normal conditions? Definitely no. In these conditions, we don't care about the air resistance. We consider only friction in this case. Hari. So in a general manner, we expect it to be this. But what if I am only getting an acceleration
acceleration R for realistic acceleration, I would only get 1.6 ms minus 2. ඒක සර් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේද? කොහොම අනුන් ඉන්නවා. අහන්න කලින් මම මේක මතක තියාගන්න එපා මේ එක්සැම්පල් එකට මම හිතලා ගත්ත වැලියු එක. හරි 1.6. oh yeah. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මම අර කියපු කන්ඩිෂන් දෙකකින් දැන් මොකද වෙලා? What had happened? Prevent, retard. මම වචන දෙකක් කිව්වා. I'm so sad. එකෙක්ට විතරක් තේරිලා. Retard. ඇති. අපි කියන්නේ he's so retarded. එහෙම කියනවනේ. හරි. අන්න ඒ වගේ. retard කරලා තියෙන්නේ. දෙකක් හම්බෙන්න තිබිච්ච එකට හම්බ වෙන්නේ 1.6. 0.4 මෙයා ගිලලා. කවුද ගිලපු රකුසා? Who is the devil that ate 0.4 of the acceleration? Who is the culprit? කවුද මේකේ වැරදිකාරයා? friction. Nothing else. friction. දැන් තේරුණාද definition එක අඩුම ගානේ? In the definition I said the physical quantity or the force plus the bracket which preventing or retarding what relative motion between two surfaces in contact. නේද? කියන්න. කියන්න. අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලමුද friction නැති වෙන්නේ ඇයි කියලා. Try this. In real life, sorry, in assumed physical world, in the assumed physical world, we expect what? What do we expect? Yeah. What the heck do we expect? Nothing. We don't expect. What do we expect? In the assumed physical world, we expect forces. We expect a force to accelerate objects with its maximum capacity. Example කියලා මෙයාව දාගන්න. මෙන්න මේ ටික විතරයි යා. Expect it in a maximum capacity. This is the maximum acceleration we expect. A max කියලා දාන්න. A max. මම කිව්වේ in the assumed physical world අපි උපකල්පනය කරනවා කියන්නේ උපකල්පිත තත්ත්වයට අපි සිංහලෙන් කිව්වා. In the assumed physical conditions. එහෙම ලියමුකෝ. In the assumed physical condition, we expect a force to accelerate. In the assumed physical conditions, we expect a force to accelerate an object in maximum what? Capacity. තග්ගාලා ඔය ටික දාලා මේ ටික ගන්න.
මේ විදිහට ලියන්න එපා. මට බෝඩ් එකේ මට ඉඩකඩ සීමිත නිසා මම මේ කරන්නේ. ඉඩකඩ සීමිතයි කියන්නේ සීමිතමත් නෑ. ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. but කැමරා එකට අහු වෙන සීමාවක් තියෙනවානේ. this is the maximum area. I can't go behind and you won't see me. so ඔයාලට මාව පැහැදිලිව පේන සීමාවෙ මම ලියන්න. මට මේක ඈත් කරොත් මාව පේනවා කූඹියෙක් වගේ. ඒකත් අවුල්නේ. මාව කූඹියෙක් වගේ පේනවා. මේවා කුරුමිනි අඬු වගේ. ඒක තේරුමක් නැති නිසා ඔයාලට පේන හොඳ සීමාව විතරක් මම සිලෙක්ට් කරගෙන ලියනවා. හරිනේ? Okay, I hope you understood. Did you copy this thing? හරිද? Write this in a new line. In the realistic world, write this in a new line. In the realistic world, there are more resistive forces. There are more resistive forces, including friction, air resistance, any electrostatic or magnetic force, a tension, a spring force, etc., etc., etc. අලුත් රූලකින් ලියන්න. But in this lesson, we only consider friction as the only resistive force. මෙතන අපි friction එක විතරයි කතා කරන්නේ. ආද? කියන්නේ. හරි? දැන් මේ වගේ එකක් ඇඳලා කොහොම ඉන්න මම ඒක අලුතෙන් තියනවා. ground මොකක්ද රිපීට් කරන්න කියන්නේ? එන ඒ හැල්ලමද මට ඒ වෙලේ හිතෙනේවා මම ඔය කියන්නේ. කඩපාඩමින් කියන දේවල් නෙමෙයි. දැන් කෝකද කියන්න කිව්වේ? කෝකද කියන්න කිව්වේ? මොකක් හරි ලියාගන්න බැරි වුණා නම් ඒ වෙලේම අහන්න. මොකද මම කිව්වේ මොනවද කියලා මට විනාඩි 5කින් මම එහෙමම ඩිලීට් කරලා දානවා. ඔයා කඩපාඩමින් කියන දේවල් නෙමෙයි. මම ෆිසික්ස් කියන දේ කඩපාඩමින් කරන සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙමෙයිනේ. ක්ලාස් පොයින්ට් කිව්වටත් මතක නැහැ. මට ඔහොම කියාගෙන ඉන්න මොකද්ද මං කිව්වේ කියලා. ඉන්නවා සෙට් එකක්. තනිකර ලෙසන් එකට එන්නේ උ නිකන් උදේ ඉඳන්ම නැගිටලා ඒව ටික කටපාඩම් කරලා මතුරලා එන්නේ. after this image කියලා මං කිව්වේ නෑ ලියන්න දෙයක්. මං කිව්වේ but in this lesson we only consider friction as the only resistive force. The only resistive force එච්චරයි. after image කියලා කතාවක් කිව්වේ නෑ. okay, now have a good look at ground or whatever the surface. You keep an object like this, and now we have to consider long lost child. What is it? Friction. There is a friction force. Now there is a driving force of Fd, but in when it is not going to get 100% utilized, but somehow it is getting to get accelerated to there. So in this case, we will only get
an acceleration of a realistic acceleration of 1.6 ms minus 2 මේක fix value එකක් නෙමෙයි මම ඔය හිතලා දාපු එකක් අක්කලා දාන්න ආද මට මෙහෙම අයිඩියා එකකුත් තියෙනවා ළමයි ඒක හොඳයිද නරකයිද කියලා කියන්න බං මේ white board එක සම්පූර්ණයෙන්ම remove කරලා මේක green board එකකින් replace කරලා මොනවාද conventional chalk වලින් ලියන්න මොකද chalk වලින් අපිට ඕන කරන හැඩයකට අඳින්න පුළුවන් හොඳ grip එකක් තියෙනවා වගේම reflect වෙන්නේ එහෙමත් හිතෙනවා මට වෙලාවකට වැඩේ කරලා බලන්න ඕනේ නෑනේ ඇයි ඒ එක කියන ඕනේ නෑ නේද ඇයි ඇයි ඕනේ නැත්තම් ඇයි green board කැතයි එහෙනම් තව ටිකකින් කියයි මම ඔය ඇඳන් ඉන්න green shirt එකටත් කැතයි කියලා නෑ මට අර රිෆ්ලෙක්ෂන් එක වලට ප්‍රශ්නයක්ද කියලා මේ තැන් තැන් වලින් ඒ රිෆ්ලෙක්ෂන් එක කොහොමත් මම මේ ලයිට්ස් පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් යූස් කරන්නේ එකක් තමයි ඔයාලට මේ මාව හොඳට ක්ලියර් පේනවා ලයිට්ස් දැම්මොත් එහෙම හරියටම මම ලයිට්ස් තුනයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ දෙකක් සීලිං එකේ එකක් යටින් තව ලයිට්ස් ගන්න පුළුවන් ගාපු ගමන් මේ වගේ කලර් මේ ලයිට් පැචස් එනවා එතකොට බෝඩ් එක ලස්සනට පේනවා ලියනේම පේන්නේ රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවානේ ඒක නිසා ඉතින් මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට මාව පේන්නේ නැති වුණාට කමක් නැහැ බෝඩ් එක පේන ගන්නට වැඩේ කරගෙන යනවා නේ හරි ඕනේ නෑ නේද අනිත් කට්ටියත් කියන්නේ ඕනේ නෑ නේද මොකද කියන්නේ හරි no comments so far okay මම අයිත් බලන්නේ නැහැ මට මොකද රිවර්ස් කැමරා නැහැ මම අනිත් පැත්ත කරනවා මොකුත් කියන්න එපා okay මම හිතනවා වීඩියෝ කොපි කරගන්න ඇති කියලා ආස ඒක අඳින්න ඕනේද කියලා ගොම් කතාවෙන් අහන්න එපා අඳින්න කියලා තමයි කිව්වේ හරි then the lost 0.4 the lost acceleration of 0.4 ms minus 2 what Madhuruksan is correct Madhuruksan මොකද කිව්වේ Madhuruksan මොකද කිව්වේ oh not good for lungs එහෙම කේස් එකක් තියෙනවා වෙන බෑඩ් හැබිට්ස් නෑ නේ සිගරට් අරම මේවත් ගන්න නැති ඔය චෝක්ස් ටුක්ටක් ගියාම මොකද වෙන්නේ කියලා කරනවා එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා තමයි චෝක් වල පොඩි කේස් යනවලුනේ එහෙම අහලා තියෙනවා නෑ බෑ අර මේ හොඳ ෆර්ම්ලි අවශ්‍ය දේවල් අවශ්‍ය ෂේප් එකට ගන්න පුළුවන් දැන් මේවල ස්ලිප් වෙනවනේ මම මෙහෙම කොච්චර ගෙලින් ඉරක් අඳින්න හැදුවා අඳිනව නැත්තේ නෑ මීට වඩා හරි ස්ට්‍රේට් අඳින්න පුළුවන් අර ඩොටඩ් ලයින් එහෙම ගහද්දී අර චෝක් එකේ මෙහෙම සයිඩ් එකට අල්ලලා දාපම ඇදගෙන ගිහම ටරරර ගාලා ඩොට් ලයින් එක වදිනවා මාරෙක්ම එහෙම ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවා හරි බලමුකෝ හරි
ඉස්සරහට මොකද මම වැඩිපුර ෆිසිකල් බෝඩ් එකේ ඇපිය වෙන්න තමයි හිතාගෙන. කිසිම ටොපික් එකක් නැහැ. I told like the lost acceleration of 0.4 ms minus 2 is represent the retardation. මේවා මට කවුද මෙසේජ් එක දැම්මේ මොකද්ද ටොපික් එක කියලා ආපහු දාන්න කවුද මම දැක්කෙත් නැහැ මට ආපහු චෙක් කරන්න බෑ මට මේකේ ආපහු චෙක් කරන්න හැකියාවක් නැහැ ඒකයි මම අහන්නේ ආපහු දාන්න දාපු එක්කිනා දැන්ද ඔයා ලොග්ුනේ ඔයා දැන් නම් ලොග්ුනේ මම ටොපික් එක කියන්න ඔයා දැන්ද ලොග්ුනේ you join right now සිංහල කෙනෙක්ද නෙමෙයිද දන්නෙත් නැහනේ මම සිංහලෙන් තමයි දාන්නේ when did you join just now or earlier the one who's asking about the subtopic ප්‍රශ්නේ දැක්කා what is the topic කියලා කවුද කියලා දැක්කෙත් නෑ I didn't see who that was hey hello hi hi no I didn't say any topic I said like the loss 0.4 ms minus 2 represent the retardation it's right no topic then ලියන්න friction is a property friction is a property occurred due to what microscopic dents in microscopic dents on any available surface even though how smoother it may look to be එක ස්මූද වගේ පෙනුනට කියලා හරි මෙහෙම හිතමුකෝ දැන් මේ white board එකේ surface එක පට්ට smooth වගේ පේන්නේ හැබැයි මම මෙහෙම අත තදින් තියලා මෙහෙම ඇද්දොත් හයියෙන් ඇද්දොත් if I drag my hand keep against and rubbing roughly against it and drag quickly it might get peeled off මේක කෙලින්ම peel off වෙනවා ගැලවිලා යන්නේ ඇයි the reason is there is a sufficient considerable friction in there it looks very smooth මාර smooth ඒත් එහෙම වෙනවා the reason is there are so much of microscopic dents there මම අදින්නම් this is about the box and the surface in contact මම in contact වුණාට පොඩි gap එකක් තියලා අඳින්නම් you to realize that there is a gap actually to maintain what to show you there are two surfaces මත එකක් වගේ පේනවනේ I only select one simple area and magnify it මම පොඩ්ඩක් මේක magnify කරනවා you will see the upper surface in the blue color it has a kind of wavy nature rough nature and here also I now consider some of the area and enlarge it furthermore what would you see Amma you may see trenches like this එන නිකන් හෙලවල් වගේ අඳු හෙලවල් these are fitting well දැන් මේක බෝඩ් එකක් මම පොඩ්ඩක් නිකන් ලොකු කරලා ගත්තොත් you can see there is a very well fixed one wall like this one wall like this
in the microscopic ඔක ලොකු කර බලද්දි බැක්ටීරියා එකක් ඇහැට පේන්නේ නැති එක ලොකු කරලා මෙන්න මේ සයිස් විතර වගේ ඉමේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. Right. Now I consider the surface of the black surface in my left hand and right hand for the other blue surface. Now the blue surface is trying to suppress black surface. What would it do? හැබැයි මෙහෙම ඇඳලා මෙහෙම තඩි තාප්ප නෙමෙයි තියෙන්නේ body small dents, microscopic dents. So it is trying to hold, no? යන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි ඕක මම බොරුද කියන්නේ කියලා බලනවා නම් ගෙදර තියනවා නම් නිකන් පොඩි ටේබල් එකක් නෙමෙයි. අර ආච්චිලාගේ සීයලාගේ කාලේ හින්න තඩි ටේබල් තියෙන්නේ. බුරුත තඩි බුරුත කඳන් දාලා හදපු තඩි එකක් එහෙම තියනවා නම් ගෙදරක ඇන්ටික් ටයිප් එකේ එකක් දාලා අදින්න බලන්න. දැන් ටෙක්නිකලි බෑ. මටත් බැරුවේ. හොඳට පුරෝපු අඩි අල්මාරියක් දාලා අදින්න පෙරලා ගන්න එපා යට ගලා මැරෙయ్యා. වැඩි ඕනේ නැහැ. තාත්තා එළියේ කායි කර එහෙම පාක් කරලා තියනවා නම් ඊට පොඩි දල්ලුවක් දාලා බලන්න. බෑ. Hey, you are pushing. You are expecting the maximum acceleration as you provide, but no acceleration, nothing about the acceleration, no moving as well. පොඩක් හෙල්ලෙන්නේවත් නැහැ. වැඩි ඕනේ නැහැ. මේව බිත්තියට ගිහලා දාන්න ගන්න හොඳ රල්ලුවක්. hey මදි. හරිද මෙන්න මේ වගේ දාලා අල්ලගෙන ඉන්නවා. දැන් ඔයාලා කරනවා තියෙන්නේ මයික්‍රොස්කෝපික් පොඩි කෑල්ලක් නේ. අයි නවත්තන්න බැරි කඩාගෙන යන්න බැරිද? එකක් නෙමෙයි. හරි. කොහුලනු දැකලා තියෙනවද? Have you ever seen those ropes made out of the square industry in likes of the coconut husk peel, something called fiber, coconut fiber? කොහුලනු we used to say pol kendi. If you try to put taprak in හොයාගෙන මෙන්න okay lamai. So this is a one single fiber. I can twist one side on my other hand. So see, now if I add force, easily could be broken. टूट जाएगा. Now I am trying to get 1 fiber, 2 fiber, 3 fiber and 4 fiber all together. Now trying to make a small rope. ये बात आसान नहीं है यार. लेकिन ඇඩේ බලමු පුළුවන්. කලින් වගේ 10-15 ගුණයක් විතර ලොකු ෆෝස් එකක් දාන්න වුණා. Not only one dent, there are billions of dents. Those billions of dents can fix them without even thinking of moving. හිතා ගන්න පුළුවන්ද දැන් ඇයි ලෙස්සර යන්නේ නැත්තේ කියලා? මේ ෆ්‍රික්ෂන් ගැන මේ කියන හොඳ කතන්දර හොඳට අඟට ගන්න. මොකද ෆ්‍රික්ෂන් ගැන මම තරම් හොඳට කියලා දෙන එකෙක් නම් නැහැ. මම ඒක ගැරන්ට් කරලා කියනවා. අඟට ගන්න ෆ්‍රික්ෂන් වලින් මොන ගාන දුන්නත් ඇස් වහගෙන හදන්න පුළුවන්. Oh yeah, නේම. තේරුණාද? මම ගැරන්ට් කරලා කියනවා. ඒක නම් මම ගැරන්ට් කරලා කියනවා. එකෙක් නැහැ. තේරුණාද?
You understood that thing I was trying to tell you or not? නැද්ද? Understood. අනිත් අය බොරුවට understood කියන්න එපා. තේරුම් නැත්නම් ඒකත් නෑ කියන්න. No sir, I don't understand. එහෙම කිව්වම කමන්නේ. I'll try to improvise my method again. ඔයාලා බෑයි කියන තේරෙන්නේ නෑ කියන එක මට advantage එකක්. Then I'll get to explain you in some extra effort. Then I'll get to know one more method to explain. මෙච්චර කල් කරාට වඩා තව මොකක් හරි method එකක් සනික මට හිතෙනවා. මේව කිව්වොත් හොඳයි. Surface A, surface B, surface A, surface B, surface A, surface B, surface A, surface B. Now you are trying to move this to there, trying to move. එහෙම නැත්නම් attempting to move. කොහොමනේ නිකන් අර physics වලදී ලස්සන වචන දාන්නනේ. An attention of moves. පිස්සු. මෙහෙ try කරනවා. මූව මෙහෙට ගාලා කණ්ඩ හදනවා හරියන්නේ නැහැ. දාගන්න. ඔය දානවා වතුර ටිකක් බිරෙන්නම්.